tirsan tuulooyinka ay dadka muslimiinta shacabka ku go'doonsanaayeen ayadaan hadda bilownay rarkii ugu horreeyay baa hadda la wadaa kuwa kalena waa la rarayaa hadda waxaan halkaan aad arkaysaan hadda aan taaganahay waa bartamaha magaalada Buurdhuubo waxaan taaganahay shirkadii Hormuud eeriyadeeda iyo iskoolka iftiin inta u dhaxaysa waad arkaysaan dhammaan guryihii waa baaba. UN bolsters funding as Somalia grapples with severe flooding crisis. diinkeena la faray The United Nations Humanitarian Agency said Monday it has provided $5 million in additional funding to help address the ongoing heavy rains and devastating flash floods in Somalia. The UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs said the latest funding is in conjunction with the earlier $25 million allocation from the Somalia Humanitarian Fund and UN Central Emergency Response Fund. Somalia is facing a flood emergency that has killed at least 96 people and affected more than 2 million others, according to the Somali government. The impact of El Nino coupled with a positive Indian Ocean dipole is expected to affect more people living in riverine areas and destroy 1.5 million hectares of farmland, according to the UN. waxa weeye taaladii magaalada Faras magaaladii waa meeshii jidadku isku qaydinayeen jidkii buundada waad aragtaan buunda lama hayo isgoysiga sharciyo hor bay la wareegeen halkay kaliya koro oo marahayay magaalada Turkiga la wareegayay biyihii way ku celiyeen oo magaalada inuu kor kaga keenaa la qaybahaya ilaahay baan yaan tala weydiisanaynaa gargaar Allah ilaahay baan ku sugaynaa gargaar midda kale dawladda federaalka maamul goboleedka Jubbaland wax alla waxa islaam ah oo ummadda islaamka ka baqanayo inay ka warqabaan oo soo caawiyaan marna dad dhabaataysan. This is not the first time that Somalia has faced the deadly cycle of droughts and floods, as 3 consecutive years of flooding since 2018 displaced hundreds of thousands of people, the UN said. Humanitarian workers are working around the clock to respond to the mounting needs, taking early action to mitigate the immediate impacts of El Nino and building communities' resilience to future shocks. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Somali Prime Minister Hamza Abdi Barre has urged humanitarian agencies to act swiftly in response to the flood emergency affecting the country, especially in Jubaland. El Nino-induced flash floods have caused significant devastation in riverine and low-lying districts across Gedo, Lower Juba, and Middle Juba regions. And given tents and all those things to survive till this can be. Jubaland is currently grappling with this humanitarian catastrophe and is in urgent need of support. Abdi, who is on a tour of Jubaland, called for immediate assistance for hundreds of thousands of vulnerable communities in a dire humanitarian situation after being impacted by El Nino floods. doorna ma haysan wal on haysan ku gudubaanon oo wadankii unagu ku dhalanay unagu ku deeranoona male deeroleeyahayni motorka wayna qaad. The Prime Minister on Sunday visited a temporary internal displaced persons camp in Luglo, located near Kismayo, and home to thousands of families seeking shelter from the flooding along the Juba River. Jubaland is facing a flooding emergency. We must act swiftly. With countless vulnerable communities severely affected by El Nino floods, it is imperative that relief agencies step up and provide immediate aid. Time is of the essence, he said. inti walna qobad laakiin dhaam haniideer jamaacada horteen waxa moodina ma qobna nurka beeraha ku guridaan in beeri waa lagu soo roori yootana ma haysan irigna ma haysan
gaajina dhamayso wal una hayna male sariir ma haysan alaam unta biyo noo aruri balaaska dheentada bes oo dirsiyalka kasla soo ararnay ma ogi waxa kale unaga haysana ma jiraan